ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തേക്കിൻ്റെ ബേസ് കളറിൽ എങ്ങനെ ഈട്ടി വരക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഞാനിവിടെ ബ്ലാക്ക്, റെഡ് എന്നീ 2 കളർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈട്ടി ഗ്രെയിൻസിനുള്ള കളർ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇനാമൽ പെയിൻ്റാണ് ഇതിനായി ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് മിക്സിങ്ങിലോട്ട് കടക്കാം. ഒരുപാട് ആളുകൾ കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈട്ടി ഗ്രെയിൻസ് വരയ്ക്കുന്നതിന് ഏതാണ് ബേസ് കോട്ട് ചെയ്യാറുള്ളതെന്ന്. സാധാരണയായി കൂടുതൽ ആളുകളും ചെയ്തു വരാറുള്ളത് ഈട്ടി ഗ്രെയിൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ബേസ് കോട്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് റെഡിഷ് കൂടിയ ഒരു കളറാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കളർ നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേക്ക് കളർ ബേസ് കോട്ടായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈട്ടി ഗ്രെയിൻസ് എങ്ങനെ വരക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യുക. ബ്ലാക്കും റെഡും തുല്യ അനുപാതത്തിലാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താവുന്നതുമാണ്. ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച റെഡ് കളർ കൂടിയ ബേസ് കോട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരു മിക്സിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.
ഇതൊരു കളർ മിക്സിംഗ് വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ടും വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടുന്നത് കൊണ്ടും വരയ്ക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായി കാണിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിലും നല്ല വീഡിയോയുമായി മറ്റൊരിക്കൽ കാണാം.